Immunology next important topic వచ్చి antigens. So antigens also we will briefly explain. Antigens are the different types of antigens. So antigens is the substances of the proteins of the given the polysaccharides which generates a specific immune response to the specific antibodies sensitize the cells of both. So although all antigens are recognized by the specific lymphocytes and antibodies, so antigens ఉన్నటువంటి products ఏంటంటే epitopes is immunological reasons, immunogens, autoantigens, అలాగే అల్లో యాంటిజెన్స్, హెట్రోఫైల్ యాంటిజెన్స్, అడ్జువెంట్స్, అలాగే ప్రోటీన్స్, పాలిసాకరైడ్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, లిపిడ్స్. ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాంటిజెన్స్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద బాడీ? ద antigens is so exogenous antigens. Exogenous antigens means APC cells or macrophages, dendritic cells. So for example of the endogenous వచ్చి intracellular virus. Endogenous antigens, blood group antigens, AB, O blood groups, HLA type leukocytes. Okay, so next autoantigens, next complete antigens and incomplete antigens. Next వచ్చి the properties of antigens. The properties of antigens means immunogenicity is determined by the following factors. The following factors లో మనకి ప్రాపర్టీస్ ఏంటో ఏ టైప్ ఆఫ్ యాంటిజెన్స్ అని చెప్పి మనం తెలుసుకుందాం. సో ఫారినర్స్, ఈ ఫారినర్స్ వచ్చి అండ్ యాంటిజెన్ మస్ట్ బి ఏ ఫారిన్ సబ్స్టాన్స్ టు ద అనిమల్ టు ఎలిక్ట్ అండ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్లో ఫారిన్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేది ఈ యాంటిజెన్స్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఎలివేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి మాలిక్యులర్ సైజ్. ద మోస్ట్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనోజెన్స్ tend to have a molecular mass of 1400 to 6 lakhs Dalton. సో ఈ మాలిక్యులర్ సైజ్ అనేది ఇమ్యూనోజెన్స్ అనేది మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది మనకి 14,000 నుంచి 6 lakhs డాట్స్ అనేది వెయిట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది టెటానస్ టాక్సైడ్ అండ్ ఎగ్ ఆల్బుమిన్ and thyroglobulin are highly antigenic. Insulin are either non-antigenic or weakly antigenic. So non-antigens either weakly antigenic site form అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ కెమికల్ నేచర్ అండ్ కంపోజిషన్. సో కెమికల్ నేచర్ అండ్ కంపోజిషన్లో చూసుకుంటే ఇన్ జనరల్ ద మోర్ కాంప్లెక్స్ ద సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ కెమికలీ ద మోర్ ఇమ్యునోజెనిక్ ఇట్ విల్ బి యాంటిజెన్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ప్రోటీన్స్ అండ్ సమ్ ఆర్ పాలిసాకరైడ్స్. సో కెమికల్ నేచర్లో అండ్ కంపోజిషన్లో చూసుకుంటే సో ఇన్ జనరల్ ద మోర్ కాంప్లెక్స్ ద సబ్స్టాన్సెస్ ఈజ్ కెమికలీ ద మోర్ ఇమ్యునోజెనిక్. సో కాంప్లెక్స్లో సో మోర్ ఇమ్యునోజెనిక్ ఇట్ విల్ బి యాంటిజెన్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ప్రోటీన్స్ అండ్ సమ్ ఆర్ పాలిసాకరైడ్స్. ఇట్ ఈస్ presumed that presence of an aromatic radical is essential for rigidity and antigenicity of substances. సో ఇక్కడ పాలిసాకరైడ్స్ అనేది ఇమ్యునోజెనిక్స్ కెమికల్గా ఉన్నటువంటి ప్రెజెన్స్లో aromatic radical is essential for rigidity, antigenicity of substances. Okay, so next physical form. In general particulates, antigens are more immunogenic than soluble ones. Soluble ones lo so physical form lo denatured antigens are more immunogenic than the native form. So native గా ఉన్నటువంటి ఫార్మ్స్ లో denatured antigens అంటే physical form గా ఉంటాయి. సో కెమికల్ నేచర్స్లో చూసుకుంటే సో కెమికల్ నేచర్ కంపోజిషన్లో ఏంటంటే సో మనకి పాలిసాకరైడ్స్, ప్రోటీన్స్ అయితే కెమికల్గా సబ్స్టాన్స్ అయినటువంటి ఇమ్యునోజెనిక్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. అరోమాటిక్ రేడియల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో యాంటిజెన్స్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి యాంటిజెన్ స్పెసిఫిసిటీ. సో ఈ యాంటిజెన్ స్పెసిఫిటీ మీన్స్ యాంటిజెన్ స్పెసిఫిసిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీస్ సైట్స్ ఆన్ ది యాంటిజెనిక్ మాలిక్యూల్స్. సో యాంటిజెనిక్ డిటర్మినెంట్స్లో మనకి స్పెసిఫిసిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఏంటంటే యాంటిజెన్ యొక్క స్పెసిఫిటీ ఉంటే దానికి తగ్గటువంటి యాంటీబాడీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో యాంటిజెనిక్ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎపిటోప్స్. సో యాంటీజెనిక్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఎపిటోప్ స్ట్రక్చర్ బేస్ చేసుకొని మనకు తెలుస్తుంది. ఆర్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ యాంటిజెన్ విచ్ స్పెషల్లీ బైండ్స్ విత్ ద యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్. సో యాంటిజెన్ యొక్క దానిపైన ఉన్నటువంటి ఎపిటోప్ యొక్క రీజన్ బేస్ చేసుకొని మనకు స్పెసిఫికల్గా బైండ్స్ విత్ ద యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే,
అది యాంటీజెనిక్ స్పెసిఫిక్ నేచర్ అనమాట. అలాగే ఫిజికల్ ఫామ్లో చూసుకుంటే ఇమ్యునోజెనిక్స్ అంటే సాల్బుల్ వన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అ నేటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది యాంటీజెనిక్ ఫామ్. ఓకే, సో మీకు నెక్స్ట్ వచ్చి స్పీసీస్ స్పెసిఫిసిటీ. సో ఈ స్పీసీస్ స్పెసిఫిసిటీలో ఏంటంటే టిష్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్. మన టిష్యూస్లో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్స్లో చూసుకుంటే పర్టికులర్ స్పీసీస్ ఏమన్నా ఉంటే సో దట్స్ ద స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్ ప్రోటీన్స్ క్యాన్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ ఫ్రమ్ యానిమల్ ప్రోటీన్ టు స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ బాడీ రియాక్షన్. హ్యూమన్ బ్లడ్ ప్రోటీన్స్లో చూసుకున్నప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ ఫ్రమ్ ద యానిమల్ ప్రోటీన్ బై స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్. సో యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్గాన్ స్పెసిఫిసిటీ. ఆర్గాన్ స్పెసిఫిసిటీని చూసుకుంటే ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు పర్టికులర్ ఆర్గాన్ ఆర్ టిష్యూ. సో ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు పర్టికులర్ ఆర్గాన్ ఆర్ టిష్యూ. సో పర్టికులర్గా ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్లో పర్టికులర్గా ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్ కానీ టిష్యూస్ కానీ మనం స్పెసిఫిక్గా యాంటీజెన్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో సర్టన్ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, కిడ్నీ ఆర్ థైరోగ్లోబిన్స్ ఆర్ లెన్స్ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ one species same specificity with what that of another species. Like that, certain proteins of the kidney or brain or thyroglobulins lens of proteins one species same specificity with that of another species. ఒక స్పీసీస్ నుంచి ఈ స్పెసిఫిసిటీని మనము అందర్ స్పీసీస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ద ఆర్గాన్ స్పెసిఫిసిటీ. అలాగే స్పీసీస్ స్పెసిఫిసిటీ అంటే ఏంటంటే స్పీసీస్ స్పెసిఫిసిటీ అంటే హ్యూమన్ బ్లడ్ ప్రోటీన్స్ని డిఫరెన్షియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద అనిమల్ ప్రోటీన్స్ బై స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆటోస్పెసిఫిటీ చూసుకుంటే ద ఆటోలాగస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ఆర్డినరీలీ నాట్ ఇమ్యునోజెనిక్ బట్ అండర్ సర్టెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లెన్స్ ప్రోటీన్ థైరోగ్లోబిన్ అండ్ అదర్ మే యాక్ట్ యాజ్ ఏ అడ్వాన్సర్. ఆటో స్పెసిఫిసిటీలో మనకు సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్ కోఆర్డినేటర్ లేనప్పుడు ఇమ్యునోజెనిక్స్ లేనప్పుడు బట్ అండర్ సర్టెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఈ లెన్స్ ప్రోటీన్స్ కానీ థైరోగ్లోబిన్స్ కానీ మనము ఆటో స్పెసిఫిసిటీగా యాంటీజెన్స్ని యాక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. యాంటీజెన్స్గా ఆడుకోవచ్చు. ఓకే, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో నెక్స్ట్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకుంటే సమ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ ఇమ్యునోజెనిక్ ఇన్ వన్ స్పీసీస్ బట్ నాట్ ఇన్ అందర్. సో ఇక్కడ సమ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ ఇమ్యునోజెనిక్ ఇన్ వన్ స్పీసీస్, ఒక స్పీసీస్ నుంచి బట్ నాట్ ఇన్ అందరికీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ సమ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ ఇమ్యునోజెనిక్ ఇన్ వన్ ఇండివిజువల్ బట్ నాట్ ఇన్ అదర్స్. కొన్ని సబ్స్టాన్సెస్లో మనకి ఇమ్యునోజెనిక్ అనేది ఇన్ వన్ ఇండివిజువల్ బట్ నాట్ ఇన్ అదర్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇన్ రెస్పాండర్స్ అండ్ నాన్ రెస్పాన్స్ ద స్పీసీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ మే లాక్ ఆర్ హ్యావ్ altered genes that code for the receptors from antigen and B cells and T cells. ఇక్కడ the species of individuals may lack of the or have altered genes that code for the receptors of antigens B cells and T cells. Okay, they may not have the appropriate genes needed for the APC to the present antigens to the helper cells, T helper cells. Okay, these are genetic factors. Then what is the genetic factors means some substances of the immunogenic one species but not the other. ఒక స్పీసీస్ కొన్నట్లు ఇంకొక స్పీసీస్కి ఉండదు. అంత స్పీసీస్లో ఇలాగే ఉండాలి ఇమ్యునోజెనిసిటీ అనేది ఉండదు అనమాట. సమ్ సబ్స్టాన్సెస్లో మనం ఇమ్యునోజెనిక్ అనేది వన్ ఇండివిజువల్ బట్ నాట్ ఇన్ అదర్స్లో కనిపించదు, రెస్పాండర్స్లో కానీ నాన్ రెస్పాండర్స్లో కానీ. సో ఏ స్పీసీస్కి ఆ స్పీసీస్ ఇండివిజువల్గా మే లాక్ హ్యావ్ ఆల్టర్ జీన్స్. ఏ స్పీసీస్కి ఆ స్పీసీస్కి ఆల్టర్ జీన్స్ అంటే లాక్ అయిపోతాయి. సో ద కోడ్ ఆఫ్ ది రిసెప్టర్స్, దానికి సంబంధించినటువంటి కోడ్ ఆఫ్ ది రిసెప్టర్స్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ లోడెడ్ అయిపోయింటాయి. సో ఫర్ యాంటీజెన్స్ ఆఫ్ ది B cells and T cells. B cells and T cells, they may not have the appropriate genes needed for the APC to present antigen to the helper T cells. ఇక్కడ APC cells అనేది present to the helper T cells లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్లో మనకు మెయిన్ ఏంటంటే foreignness. So these are foreign substances to the elect of the immune response. Foreign response
అనే ఫారిన్ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఎలివేట్ ద ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనమాట. సో దే డిపెండ్ ఆన్ ది మాలిక్యులర్ సైజ్. సో మాలిక్యులర్ సైజ్ బేస్ చేసుకొని హైలీ ఇన్ఫార్మబుల్ ద యాంటీజెన్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే టెటానస్, టాక్సైడ్ ఎగ్స్, ఆల్బుమిన్, థైరోగ్లోబులిన్ ఆర్ హైలీ యాంటీజెనిక్ ఇన్సులిన్ ఆర్ either non-antigenic or weakly antigenic. Okay, so next chemical nature and composition చూసుకుంటే ఇన్ జనరల్ ద మోర్ కాంప్లెక్స్లో చూసుకున్నప్పుడు మనకి కెమికల్ నేచర్ ఇమ్యునోజెన్సిస్ అంటే పాలిసాకరైడ్స్ అంటే ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది రిజిడిటీ అండ్ డెన్సిటీ సబ్స్టెన్సెస్ అని ఫామ్. సో నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఫామ్లో చూసుకుంటే పర్టికులర్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ది మోర్ ఇమ్యునోజెనిక్ దాన్ సాల్యుబుల్ వన్స్. డీనేచురల్ యాంటీజెన్స్ అంటే నేటివ్ ఫామ్స్లో కనిపిస్తాయి. అలాగే యాంటీజెన్ స్పెసిఫిసిటీ. సో ఈ యాంటీజెన్ స్పెసిఫిసిటీలో ఏంటంటే యాంటీజెన్ అలర్జిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్స్ అయితే స్పెసిఫిక్గా బైండ్ అయినటువంటి స్ట్రక్చర్ మనకు కనిపిస్తుంది. అలాగే స్పీసీస్ స్పెసిఫిసిటీ. సో స్పీసీస్ స్పెసిఫిసిటీలో ఏంటంటే పర్టికులర్గా స్పీసీస్ ప్రాసెస్ అనేది స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్ అంటే హ్యూమన్ బ్లడ్ ప్రోటీన్స్ క్యాన్ డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ ది అనిమల్ ప్రోటీన్స్. స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్ అనేది రియాక్షన్ అవుతుంది. సో అలాగే ఆర్గాన్ స్పెసిఫిటీ. ఆర్గాన్ స్పెసిఫిసిటీలో చూసుకున్నప్పుడు ఆర్గాన్ ప్రోటీన్స్ అంటే బ్రెయిన్, కిడ్నీ, థైరోగ్లోబులిన్స్ అండ్ లెన్స్ ప్రోటీన్స్ వన్ స్పీసీస్ షేర్ స్పెసిఫిటీ విత్ అందర్ స్పీసీస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆటో స్పెసిఫిటీలో అంటే ఆటోలాగా సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్ అవన్నీ ఇమ్యునోజెన్సిటీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లేనప్పుడు సెల్ఫ్గా లేనప్పుడు సో దానికి తగినట్టు లెన్స్ ప్రోటీన్, థైరోగ్లోబులిన్స్ అలాగే అదర్స్ మే యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఆటోయాంటీజెన్స్ అంటే అదర్స్. సో నెక్స్ట్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఏంటంటే ఇమ్యునోజెన్సిటీ అనేది వన్ స్పీసీస్కి అందర్ స్పీసీస్కి సమ్ కోరిలేషన్ అనేది ఉండదు. సో సిమిలర్లీ సమ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ ఇమ్యునోజెన్సిక్ వన్ ఇండివిజువల్ బట్ నాట్ ఇన్ అదర్స్కి కనిపించారు. ఓకే, the species or individuals may lack or have altered genes that code for the receptors for antigen on B cells and T cells. They may not have the appropriate genes needed for the APC to present antigens to the helper T cells alla manaki kanipistundi. Okay, next ASI. AS చూసుకున్నప్పుడు age can be influence immunogenicity. Usually the very young and very old have a dimensional ability to elect an immune response to respond to an immunogens. Age lo చూసుకుంటే మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యునోజెన్సిటీ ఇమ్యునోజెన్సిటీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. యూజువల్లీ ద వెరీ యంగ్ అండ్ వెరీ యంగ్గా ఉంటుంది, ఓల్డ్గా ఉన్నా కూడా ఇమ్యునోజెన్సిటీ అనేది డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది అబిలిటీ టు elect the immune response in response to an immunogens. Okay, next degradability. Antigens that are easily phagocytous and are generally more immunogenic. So more immunogenic అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఫర్ మోస్ట్ యాంటీజెన్స్ టీ డిపెండెంట్ యాంటీజెన్స్ ద డెవలప్ అనే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఇక్కడ టీ డిపెండెంట్ యాంటీజెన్స్ అంటే మోర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, యాంటీజెన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగ్గటువంటి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దే కిల్ ద యాంటీజెన్స్. ఓకే, సో రిక్వైర్స్ దట్ ద యాంటీజెన్ బి phagocytous proceed and presented to helper T cells by an antigen presenting cells. ఇక్కడ presented by the helper T cells and antigen presenting cells. antigen presenting cells అనేది బేస్ చేసుకొని డిగ్రేడ్ చేసుకుంటే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ ద టీ డిపెండెంట్ యాంటీజెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చి డోస్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్. ద డోస్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్స్ చూసుకున్నప్పుడు administration immunogens can influence influencing the immunogenicity. This is dose of antigens above or below which the immune response will not be optional. So immune response అనేది ఆప్షనల్గా జరుగుతుంది అనమాట. డోస్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్స్ ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ ఏ డోస్ ఆఫ్ యాంటీజెన్ అబోవ్ ఆర్ బిలో. అబోవ్ కానీ బిలో కానీ ఉన్నప్పుడు ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఆప్షనల్గా ఏముండదు, నార్మల్గానే ఇమ్యూనోజెన్సిటీ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్
రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ చూసుకుంటే రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో జనరలీ ద సబ్స్టాన్సెస్ రూట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ది ఇంట్రావీనస్ ఆర్ ఇంట్రాగ్యాస్ట్రిక్ రూట్స్. సో ఇక్కడ సబ్స్టాన్సెస్లో బెటర్ దాన్ ది ఇంట్రావీనస్ కానీ ఇంట్రాగ్యాస్ట్రిక్ రూట్స్ కానీ ద రూట్ ఆఫ్ యాంటిజెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కెన్ ఆల్సో ఆల్టర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్స్. ఈ రూట్లో వచ్చినప్పుడు అంటే ఇంట్రావీనస్ సిస్టంలో కానీ అండ్ ఇంట్రాగ్యాస్ట్రిక్ రూట్స్లో కానీ యాంటిజెన్స్ అనేవి మనం ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ద అలర్ట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఫాస్ట్గా నేచర్గానే జరుగుతుంది. సో యాంటిజెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంట్రావీనస్లీ ఈజ్ క్యారీడ్ ఫస్ట్ టు ద స్ప్లీన్. సో ఫస్ట్ ఇంట్రావీనస్ని క్యారీ చేసేది యాంటిజెన్స్ని స్ప్లీన్ క్యారీ చేస్తుంది. అంటే చనిపోయినటువంటి యాంటిజెన్స్ అంతా స్ప్లీన్ కలెక్ట్ చేసి దే గో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్లో ఏంటంటే సో జనరలీ సబ్స్టాన్సెస్ రూట్ బెటర్ దాన్ని ఇంట్రావీనస్ అండ్ ఇంట్రాగ్యాస్ట్రిక్ రూట్స్. సో ఇంట్రావీనస్లో కానీ ఇంట్రాగ్యాస్ట్రిక్స్లోని మనము యాంటిజెన్స్ అనేవి బై నేచర్గా ఎంటర్ అయినప్పుడు సో ద కిల్ ద యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దాన్ని కిల్ చేసి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా ఇంట్రావీనస్లో అలా యాంటిజెన్స్ అనేవి ఇంట్రావీనస్లో రూట్లో అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు ద క్యారెట్ ఫస్ట్ టు స్ప్లీన్ అనేది క్యారెట్ చేస్తుంది. సో వేరాజ్ యాంటిజెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సబ్స్టెన్షియల్లీ మూవ్స్ ఫస్ట్ లోకల్ లింఫ్ నోడ్స్. సో లోకల్ లింఫ్ నోడ్స్ అనేది మూవ్ చేస్తుంది అనమాట. అడ్జువెంట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి అడ్జువెంట్స్. సో సబ్స్టాన్సెస్ దట్ క్యాన్ ఎన్హాన్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ టు అన్ ఇమ్యూనోజెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అడ్జువెంట్. అడ్జువెంట్స్ అనేది సో సబ్స్టాన్సెస్ దట్ క్యాన్ ఎన్హాన్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ టు అండ్ ఇమ్యూనోజెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అడ్జువెంట్స్. సో ఇక్కడ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఒక సబ్స్టాన్స్, ఫారిన్ సబ్స్టాన్స్ అనేది మనకి ఫారిన్ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సో దట్స్ కాల్డ్ ద అడ్జువెంట్స్. ద యూజ్ ఆఫ్ అడ్జువెంట్స్ however is often hampered and desirable side effects such as fever and inflammation. ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ okay. So the use of adjuvants however is often hampered and undesirable side effects such as fever and inflammation. సో ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు అన్ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు ఈ అడ్జువెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎన్హాన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని ఎన్హాన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది యాంటిజెన్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ వచ్చి దిస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్. ఒకటి ఫారిన్ ఎంజైమ్స్. ఈ ఫారిన్ సబ్స్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు అనిమల్తో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఎలెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే మాలిక్యులర్ సైజ్ని బేస్ చేసుకొని సో ఈ టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఎగ్ ఆల్బుమిన్స్ అనేవి థైరోగ్లోబులిన్స్ అనేవి హైలీ యాంటిజెనిక్ ఇన్సులిన్స్ అనేవి మనకు వీక్లీగా ఉన్నటువంటి నాన్ యాంటిజెన్స్ కానీ మాలిక్యులర్ సైజ్ బేస్ చేసుకొని సో అనిమల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి. అలాగే కెమికల్ నేచర్. సో కెమికల్ నేచర్స్లో చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే సో మెయిన్లీ పాలిసాకరైడ్స్ ఉన్నటువంటి కెమికల్ నేచర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది అరోమాటిక్ రాడికల్స్ ఎసెన్షియల్ రెసిడిటీ ఉన్నప్పుడు అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు సో ద మోర్ ఇమ్యూనోజెన్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. అలాగే ఫిజికల్ ఫామ్. సో ఫిజికల్ ఫామ్ చూసుకుంటే దీంట్లో ఇన్ జనరల్ పర్టికులర్ యాంటిజెన్స్ ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్స్ దీని విత్ ఇన్ సాల్యుబుల్స్ వన్స్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది అనమాట. Denatured antigens are more immunogenic than the native forms. Okay. Next, antigen specificity. Antigen specificityలో ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ యాక్టివ్ సైట్స్ యాంటిజెనిక్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి డిటర్మైన్ చేస్తూ ద బైండ్స్ విత్ ద యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్స్. అలాగే స్పీసీస్ స్పెసిఫిసిటీ. సో స్పీసీస్ స్పెసిఫిసిటీలో ఏంటంటే స్పీసీస్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ యాంటిజెన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే ఇండివిజువల్గా సో దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్ ప్రోటీన్స్ క్యాన్ బి డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ ద అనిమల్ ప్రోటీన్. సో అనిమల్ ప్రోటీన్లోని బ్లడ్ ప్రోటీన్స్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ది స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్ యాంటిజెన్. సో స్పెసిఫిక్ యాంటిజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్. అలాగే ఆర్గాన్ స్పెసిఫిసిటీ. ఈ ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్ యాంటిజెన్స్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు పర్టికులర్ ఆర్గాన్ ఆర్ టిష్యూ. సర్టెన్ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, కిడ్నీ, థైరోగ్లోబులిన్ అండ్ లెన్స్ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ one species share specificity
with that of another species. అలాగే ఆటోస్పెసిఫిటీస్లో ఏంటంటే సెల్ఫ్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ నాట్ ఇమ్యూనోజెనిక్ బట్ అండర్ సర్టన్ circumstances lens protein thyroglobulin may act as autoantigens. Okay, next జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్లో చూసుకుంటే సో సిమిలర్ ఆఫ్ ది సేమ్ స్పీసెస్ సిమిలర్గా లేకుండా సమ్వాట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ది అదర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూనోజెన్సీ ఇన్ ద సేమ్ one species to another species. Okay, so these are the individuals but not immunogenicity అనేది individuals but not to others separately individuals వేరేగా ఉంటుంది. The species of individuals may not have altered genes that code of the receptors for antigen and B cells and T cells. APC cells presence of the antigen is a helper. T cells is a genetic factors of the properties of the antigens. Next property is the age. Age is the influence immunogenicity. Immunogenicity చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. యూజువల్లీ వెరీ యంగ్ ఆర్ వెరీ ఓల్డ్ డిమెన్షన్ అబిలిటీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. యంగ్లోను ఓల్డ్ పీపుల్స్లోను ఇమ్యూనోజెన్సిటీ అనేది కొంచెం అబిలిటీలో డిమెన్షన్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఇమ్యూనోజెన్సీ బేస్ చేసుకుంటాం. డిగ్రేడబుల్ చూసుకుంటే ఏంటంటే నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్స్లో డిగ్రేడబుల్లో మనకి phagocytosis is generally more immunogenic. This is because of most antigens. So immune response requires that the antigen phagocytosis. These are presenting of the antibody antigen presenting cell APC cells or tell helper T cells. So dose of antigens చూసుకున్నప్పుడు immunogens have influenced the immunogenicity. This is the dose of antigen above or below the immune response will not optimal. సో ఇక్కడ అబోవ్ కానీ బిలో కానీ ఉన్నప్పుడు ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఆప్టిమల్గా ఉండదు అనమాట. సో రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటే సో జనరలీ ద సబ్స్టాన్సెస్ రూట్ బెటర్ దాన్ ఇంట్రావెనస్లో కానీ ఇంట్రాగ్యాస్లో యాంటిజెన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. నేచర్గా ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే యాంటిజెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంట్రావెనస్లో ఈజ్ క్యారీడ్ ఫస్ట్ ద స్ప్లీన్. సో స్ప్లీన్ నుంచి క్యారీ చేసుకుంటుంది యాంటిజెన్ ఇంట్రావెనస్లీ తీసుకుంటుంది. ఓకే, వేరాజ్ యాంటిజెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సబ్సిక్వెంట్లీ మూవ్స్ ఫస్ట్ లోకల్ లింఫ్ నోడ్స్. సో స్ప్లీన్ నుంచి డైరెక్ట్గా లింఫ్ నోడ్స్కి ఈ యాంటిజెన్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ బట్ adjuvants. So adjuvants is the enhance of the immune response to the immunogens is called adjuvants. Immune response అనేది increases enhance చేసినప్పుడు ఇమ్యూనోజెన్స్ ఏంటి అడ్జువెంట్స్గా వర్క్ చేస్తాయి. సో ఈ అడ్జువెంట్స్ ఏంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా సచ్ యాజ్ ఫీవర్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ అండ్ ఫాన్స్ అయినప్పుడు సో మనకి యాంటీబాడీ అండ్ ఇమ్యూనోజెన్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్. సో దీస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ antigens. One is firmness, molecular size, species specificity, chemical nature, physical form, antigen specificity, species specificity, organ specificity, alage auto specificity, general factors, alage genetic factors, age, degradability, dose of antigen, route of administration, adjuvants. Okay.